Ti dai la parola tu. Sì, ti do la parola io. Buongiorno a tutti. Provvederei a far entrare Philipp Montoup, Monte Haddad, sono tutte persone Londra e Parigi. Buongiorno a tutti, good morning my friend, my dear friend. Welcome to the inauguration of the Master of Minimal Invasive Surgery. For me it's an honor to have in presence the my before, because he's a woman, the manager of the hospital, Chiara Gibertoni, and the magnificent rector of Bologna University, Francesco Bertini. Thank you very much all, and we start with the inauguration of the 40th edition of the Our Master. I see there is many dear friends. Thank you, Philipp Montoup, thank you, Monte Haddad. Thank you very much, Giovanna Ricci Petitoni, that I see in the monitors, and all friends. Now I shared my presentation. I hope you see my laptop, and we start. The first, Chiara Gibertoni, please. Parliamo in italiano. Parliamo in italiano. Okay. Allora, buongiorno a tutti, ringrazio il professor Lima per questo invito in presenza. Adesso vedersi anche di persone è diventato un momento di gioia e anche un lusso per certi versi. Quindi sono particolarmente felice di aprire questa edizione di un master che racchiude in sé, penso, uno dei temi su cui il Policlinico di Sant'Orsola si spenderà nei prossimi anni con attività di didattica e di ricerca. Il Policlinico di Sant'Orsola è diventato un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Tra i suoi ambiti di riconoscimento ha il tema dell'oncologia e delle insufficienze d'organo e dei trapianti, ma all'interno dell'ambito dell'oncologia il tema dell'approccio chirurgico e delle evoluzioni dell'approccio chirurgico che si stanno realizzando grazie all'introduzione della robotica sarà una delle linee di ricerca su cui lavoreremo. E naturalmente l'esperienza fatta dal professor Lima, dalla chirurgia pediatrica e questo stesso master serviranno da volano anche per queste linee di ricerca che sono, come dicevo, del tutto innovative. Su questo, tra l'altro, lavoreremo insieme al Gemelli, che ha analogamente una funzione è un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, è una funzione di orientamento proprio verso la robotica, e spero anche presto oltre all'Università di Bologna, con cui siamo legati ovviamente a doppio filo, essendo anche un'azienda ospedaliera universitaria, anche con l'Istituto Italiano di Tecnologia, che è un ente nazionale che lavora sul tema da anni, sul tema della robotica. Quindi questo master, come dire, anticipa sempre con una visione che il professor Lima, devo dire che ha su questi temi, non solo sulla robotica, ma in generale sull'approccio mini-invasivo o comunque l'aiuto della tecnologia al lavoro del chirurgo, ha una visione davvero molto anticipatoria dei tempi. Quindi questo master, dicevo, sarà replicato senz'altro anche in altri ambiti specialistici e anche per altre discipline, perché credo che il supporto della robotica al lavoro del chirurgo sia il futuro che ci attende e un presente che è già significativo in termini di evoluzione per quanto riguarda le tecniche chirurgiche. Sicuramente mi sembra di poter dire che comunque fino ad oggi la chirurgia resta
un'attività operatore dipendente. Il robot può aiutare, può essere di supporto, ma non sostituisce l'abilità del chirurgo. E quindi a maggior ragione credo che partecipare in presenza, o come possiamo fare oggi anche utilizzando la tecnologia, per fortuna, forse se questa pandemia fosse avvenuta 20 anni fa avremmo avuto senz'altro più difficoltà a riuscire a mantenere un master di questo tipo. Però dicevo, riuscire a organizzare comunque, in ogni caso, nonostante tutto, un master di questo tipo che guarda così al futuro è anche un segno di speranza per il nostro sistema sanitario, che è universalistico e resta comunque all'avanguardia. Quindi ringrazio davvero tutta l'equipe del professor Lima, il professor Lima e tutta l'organizzazione di questo master per l'impegno doppio anche in epoca di pandemia Covid. Auguro a tutti i discenti di raccogliere frutti da questa esperienza che potranno portare nelle loro strutture, a loro volta trasmettere questo impulso di innovazione che credo che sia davvero oggi un tema da porre al centro dell'attenzione, non solo nella nostra struttura, ma in generale nell'evoluzione dell'assistenza ai bambini e soprattutto, diciamo, la prospettiva del futuro per tanti chirurghi e per la loro, diciamo, professionalità. Grazie e auguri di buon lavoro. Grazie Chiara, anche perché noi provammo a fare per lo svolgimento di questo master, è scoppiata questa epidemia. Sospendere, annullare, oppure tentare di proseguire. E per chi mi conosce, insomma, sarebbe stata una resa troppo grande e abbiamo tentato questa strada, che come dicevo prima, mentre attendavamo di iniziare, a Francesco Ubertini, a cui adesso do la parola, ci ha stupito me, ha stupito la dottoressa Trentini, che dal punto di vista amministrativo ci ha supportato, la dottoressa Borelli della Fondazione Alma Mater, perché abbiamo ripetutamente inviato dei questionari per cercare di capire se il grado di soddisfazione di questa didattica online poteva essere pari a quella che loro avevano già ricevuto, l'avevano provata di persona, e siamo stati confortati, tant'è che nel futuro probabilmente la parte didattica, che permette anche di contenere enormemente le spese non solo di chi li organizza ma di chi anche li frequenta, potrà essere svolta anche grazie all'aiuto notevole che ci ha dato l'università implementando questa strumentazione che ci permette di far uscire i segnali in alta definizione. E adesso do la parola al magnifico rettore dell'Università di Bologna, l'amico Francesco Ubertini. Voglio ringraziare i colleghi del Dipartimento che sono qui presenti, loro di persona, così abbiamo la fortuna tutti di vedere il rettore e il direttore generale di persona. Comincio dal più anziano Andrea Pession e poi Luigi Corvaglia, Marcello Lanari e Renato Seracchioli, che un po' ci accomuna tutti perché loro sono i nostri fornitori pediatri e Renato è un valentissimo e conosciutissimo laparoscopista ginecologo molto famoso in tutta Italia e che non solo organizza un master di ginecologia laparoscopica, ma è un antesignano di questi tipi di corsi anche per il suo interesse verso l'endometriosi, che è uno degli aspetti che possono essere molto importanti. Io ho avuto modo di imparare dai ginecologi, infatti mi è stato molto utile il periodo in cui sono stato direttore del Dipartimento, perché come al solito si ruba con gli occhi tutto quello che di meglio si può trovare in giro. Francesco, prego. Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io vorrei riprendere dall'ultimo messaggio di Chiara Gibertoni, ovvero dei ringraziamenti al professor Lima e al gruppo, al suo gruppo e ai colleghi che sono qui presenti oggi, e in particolare ricordando il percorso cominciato molti anni fa,
e che diciamo ha portato allo sviluppo di questo centro da cui vi parliamo oggi, a questa edizione del Master che, se non erro, è la 14ª, e per tutto il lavoro che svolgeranno anche in considerazione di questa recentissima trasformazione del Policlinico di Sant'Orsola in istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, che ricordava poc'anzi Chiara Gibertoni, che vede nei temi legati alla chirurgia una dei perni di questo nuovo istituto. Io sono di formazione un ingegnere civile, quindi non azzarderò nessun commento in ambito medico, però volevo condividere con voi un'esperienza che ho fatto proprio all'inizio del mio mandato, quindi probabilmente era fine 2015, inizio 2016, dove ho avuto il piacere di assistere ad un'operazione in chirurgia robotica e anche laparoscopica, e ricordo di aver vestito il camice dei colleghi che vedo qui di fronte a me, che fa sempre una certa emozione, ricordo di quell'esperienza che mi resi conto di quanta tecnologia fosse presente in quella sala chirurgica. Immagino che essendo passati alcuni anni, oggi le cose saranno ulteriormente progredite. E mi resi conto di che cambiamento stava subendo la professione del chirurgo, avendo di fronte un chirurgo che operava al letto del paziente, un chirurgo che operava con l'ausilio di tecnologie e quindi con abilità diverse. Mi resi conto anche che questo cambia in qualche modo il rapporto paziente-chirurgo nel momento dell'operazione, e che mi colpì. Quest'ultimo aspetto mi colpì molto, perché non c'ero abituato, anche se poi, riflettendoci, ho pensato che molto spesso volo in aereo e l'aereo non è guidato dal pilota, ovvero il pilota è assistito dalla tecnologia. E quindi da quell'esperienza ho tratto due messaggi, che con questo chiudo il mio saluto. Il primo è che c'è sempre più bisogno, soprattutto in istituzioni come la nostra, che coniugano assistenza, ricerca e formazione, c'è sempre più bisogno di lavorare in gruppi multidisciplinari, di mettere insieme, far dialogare discipline diverse. E il secondo aspetto è che è estremamente importante investire in formazione, e lo è tanto più quanto è rapido il cambiamento, e siamo in una fase storica in cui i cambiamenti sono davvero estremamente rapidi, molto più veloci della vita professionale di ciascuno di noi, e quindi la formazione è, diciamo, sempre stata importante, ma in questo momento è decisiva, e fare formazione di qualità che riesca a coniugare una parte, diciamo, teorica ad una parte pratica di qualità, credo che, diciamo, sia un elemento indispensabile per guardare con ottimismo al futuro. E quindi, diciamo, io non posso che, diciamo, come rettore dell'Ateneo, diciamo, congratularmi per questa iniziativa, peraltro così longeva, e auguro ai nuovi studenti e le studentesse di quest'anno di poter apprezzare e godere appieno di questa esperienza. Grazie. Grazie Francesco, e adesso
volevo darvi rapidamente un quadro di che cosa significa questo master. È la 14ª edizione. Dal 2007, quando è cominciato questa avventura, abbiamo formato 102 studenti. In realtà sono chirurghi pediatri che hanno già una specializzazione, che lavorano, e questa è la distribuzione per anno. Vedete che la provenienza è essenzialmente italiana, europea, però anche del bacino del Mediterraneo. Abbiamo avuto parecchi studenti, diciamo, stranieri. Fino adesso noi siamo andati avanti con la didattica frontale. Queste sono alcune immagini della sala in cui ci troviamo durante le varie lezioni, durante gli interventi che vengono trasmessi in diretta e che sicuramente sono un aspetto molto peculiare, molto importante di questo master. Tutto questo viene assistito oggi da quella cabina di regia che prima ho mostrato al magnifico rettore, la dottoressa Gibertoni la conosce molto bene, che chiaramente, come ha detto poc'anzi, la tecnologia, i cambiamenti sono incalzanti e di conseguenza uno deve inseguire questi cambiamenti di questa era digitale, fino ad arrivare anche a delle ricostruzioni tridimensionali che qui vedete, che possono essere e che sono assolutamente d'aiuto anche durante l'intervento chirurgico, sia esso robotico, sia esso laparoscopico oppure a cielo aperto. Noi abbiamo una grande fortuna, ovvero sia, io sono anche un uomo molto fortunato perché ho tanti amici stranieri e italiani che supportano la faculty e di conseguenza la rendono estremamente prestigiosa e fanno sì che questo sia, credo, uno dei master anche a livello europeo, anche perché abbiamo avuto l'accreditamento da parte della Società Europea di Chirurgia Pediatrica e quindi credo che un grosso passo in questi anni è stato fatto. Le videoconferenze. Adesso vi mostro questa immagine perché probabilmente questo diventerà una roba storica, ovvero sia le videoconferenze in presenza e che oggi sono state totalmente sostituite dalle videoconferenze online. Come vedete ci sono delle strumentazioni per cui riusciamo a lavorare anche fino a 300 persone insieme e molto bene e devo dire, perché lo devo dire anche in maniera ufficiale, grazie anche all'università, che con questo centro che vedete, il rammodernamento della regia che è stata fatta, con l'investimento che ha fatto per potenziare questa didattica online, ci consente di avere una qualità di immagine e, come ha detto il rettore, nella chirurgia l'immagine è fondamentale, di altissima qualità. Di questo centro fa parte e anche è parte integrante del master invece anche tutto il lavoro che si svolge durante lo stage che viene fatto in presenza e si sfrutta il laboratorio dei simulatori che abbiamo di là. Laboratorio di simulatori che è fatto da dei simulatori tradizionali ma anche da questo simulatore elettronico che è stato acquisito grazie alla collaborazione delle 4 scuole di specializzazione di chirurgia generale, chirurgia pediatrica, ginecologia e urologia e dove possono, oltre che i partecipanti al master, essere utilizzati dai medici in formazione di tutte le scuole, non solo delle 4 scuole, ma anche dagli studenti. E devo dire con grande piacere che vedo che gli studenti, cioè coloro i quali si vanno a laureare, sono degli accaniti frequentatori di questo centro e dà molta soddisfazione tutto questo. È un centro che, come potete vedere, ecco, mi chiedevi Francesco, questi sono i simulatori del robot che possono essere portati, furono portati per un workshop in questa stanza e su questi simulatori, qui vedete l'immagine ingrandita sullo schermo, sono stati simulati alcuni esercizi propedeutici finanche poi degli interventi chirurgici. Un'altra parte molto importante, e qui ringrazio, sicuramente sarà in ascolto Alessandro Spadari, l'ordinario di chirurgia veterinaria, perché i partecipanti al master, una delle sessioni, che è composta di 2 o 3 giorni, la passeranno alla facoltà di veterinaria, dove c'è un progetto, io sono titolare di questo progetto al Ministero, c'è la possibilità di fare in assoluta legalità, assoluta trasparenza e nel rispetto del benessere animale, vengono fatte delle esercitazioni sull'animale vivo, perché
non è possibile, per quanto possa essere eccezionale il simulatore, avere la stessa, diciamo, resa anche da un punto di vista. Quindi dopo una buona preparazione sul simulatore loro passano sull'animale in vivo. E infine anche lo stage clinico, loro frequentano le nostre sale operatorie, sia le 2 sale operatorie che sono al secondo piano, ma anche la sala robotica quando è attiva. Quindi loro alla fine di questa loro esperienza annuale hanno un'immagine completa di quello che può essere l'utilizzo della chirurgia minoinvasiva e robotica in ambito pediatrico. A ognuno di loro viene fornita anche un corredo bibliografico che abbiamo realizzato insieme a Tommaso Gargano, che saluto come direttore del master, perché io sono un abusivo qui seduto, e per quanto riguarda sia le patologie che possono essere, che traggono beneficio, ma anche il training che loro devono svolgere passo passo nella stanza della simulazione. Abbiamo realizzato, grazie anche all'aiuto della Fondazione e all'aiuto dell'Associazione dei Genitori, il sito internet del Centro di Chirurgia Minoinvasiva ed il sito internet del Master di Chirurgia Minoinvasiva. Non potevo non parlare anche questa Covid era, no? Ha cambiato, no? Io non sono assolutamente d'accordo con tutti coloro che dicono che niente sarà più come prima. No, perché forse ci saranno molte cose che saranno diverse e la nostra intelligenza sta nel saper utilizzare questo momento, capire quello che cambierà e cavalcarlo immediatamente, non aspettare. Quello che tu hai detto poc'anzi, no? Prima forse nella vita di un chirurgo non si svolgevano alcune ere, adesso nella vita di un chirurgo si svolgono alcune e uno deve essere capace. Io mi ricordo come il mio maestro cavalcò la microchirurgia negli anni '80, come non riuscì a cavalcare la laparoscopia e capì che non lo poteva fare e quindi scelse una persona che la facesse, e io mi sono trovato in questo breve volgere alcuni cambiamenti che sono la chirurgia laparoscopica avanzata, la robotica, a livello della didattica, la digitalizzazione, quella online. E allora bisogna sapere interpretare. E allora molte cose saranno differenti, ma non tutto sarà, perché molte cose rimarranno. Una cosa che ci ha appassionato ultimamente e che secondo me sarà un valore aggiunto a questo master che sta per cominciare è la realtà virtuale, ovvero sia la possibilità anche a distanza di poter dare delle informazioni e delle lezioni come se si fosse in una sala operatoria. E tutto questo deve essere fatto perché noi ci dobbiamo far trovare pronti dal passo successivo, e il passo successivo è quello della realtà aumentata, cioè poter muovere le mani all'interno di un simulatore elettronico o di un simulatore digitale. Anche qui abbiamo, grazie anche all'Associazione dei Genitori, acquisito per il nostro laboratorio dei simulatori dove, come ti dicevo prima, Francesco, ci sono dei pezzi di animali che vengono preparati, refrigerati, mantenuti, e dove si può simulare una colonoscopia, una endoscopia delle vie urinarie e un'endoscopia digestiva, come se si facesse su un animale in vivo, e di conseguenza con tutte le problematiche, anche dell'eventuale sanguinamento o di eventuali rotture. Mi piace molto mostrare questa fotografia, che è una immagine di Bologna presa da San Michele in Bosco, dove mostra la città antica in prospettiva di quella che è la città moderna delle torri di Kenzo Tanga, perché io credo che nessuno può essere nulla se non conosce la propria storia, e se uno si dimentica della prima parte della fotografia, ovvero sia delle torri di San Petronio, della cattedrale, non potrà mai capire l'importanza di quello che ci aspetta nel futuro. E poi un'altra cosa che mi piace sempre ricordare all'apertura di un master è questa frase di Seneca, che garbatamente incita al coraggio, non all'incoscienza del chirurgo, ma al coraggio. Perché molte volte noi riteniamo delle cose difficili perché non abbiamo il coraggio di osare. E questo è il problema.
avere la capacità, ma quando uno può spingersi o tentare di spingersi al di là dei propri limiti è quando è seriamente preparato, quando ha la coscienza di aver fatto tutto quello che si richiede per poter ottenere dei risultati. Non voglio tediarvi oltre e adesso vogliamo salutare coloro i quali ieri hanno sostenuto la discussione della loro tesi e hanno finito il 13° corso. Qui ci sono le loro fotografie e adesso ammettiamo questo polacco e adesso ci prepariamo a dare una cosa molto ambita, perché devi sapere, la Chiara Gibertoni lo sa, Francesco tu sei un neofita quindi ti spiego tutto. Ho bisogno del microfono portatile, esatto. E c'è questa pubblicazione che è stata fatta nel 2005 quando facemmo un congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica in onore del professor Domini. Dopo 4 anni dal suo pensionamento digerì la questione e quindi noi gli abbiamo fatto un dispetto. Organizzammo il congresso e in quell'occasione, siccome cadevano i 35 anni della chirurgia pediatrica di Bologna, pubblicammo questo piccolo libro, che è più un qualcosa che gratifica noi stessi, con la storia di tutti i suoi allievi e alcuni suoi disegni che amava fare nel registro operatorio. E di conseguenza l'abbiamo chiamato i disegni del maestro, i disegni accademici e i disegni reali del maestro. Ed è un qualcosa che io la prima volta lo diedi perché mi faceva piacere regalarlo, ma poi ho scoperto che era una questione molto ambita da chi frequentava qui. Un'altra cosa molto ambita è quella della felpa, dove c'è scritto staff del blocco operatorio pediatrico di Bologna e il marchio del master. Probabilmente molti vengono a fare solo il master per questo, ma io amo pensare invece che siamo molto bravi. Allora, cominciamo. Se mi dai il microfono, per favore. Disattivo questo? Non c'è bisogno? Mi sentite adesso? Penso di sì. Bene. Allora, cominciamo con Edoardo Bindi, che è in ascolto. Mi spiace che tu non possa essere di presenza. E io, come altra tradizione, ho il piacere di dedicare questa pubblicazione a queste persone perché abbiamo vissuto con voi. Oh, Edoardo, sei comparso. Sì, molto ci sono. Allora, ad Edoardo Bindi, con l'augurio di una carriera piena di soddisfazione e di successi. Lui nasce a Siena, poi è andato a lavorare ad Ancona perché ha avuto un posto ad Ancona e si vuole fermare ad Ancona. Generalmente quando accadono queste cose sicuramente ci sarà l'amore per il Salesi, ma probabilmente c'è anche l'amore per altra cosa o per altra persona. In ogni modo io ti faccio un carissimo augurio e di ogni bene e di ogni successo. Grazie, Al momento ti diamo questo diploma in attesa che arrivi poi il certificato serio che verrà consegnato e anche tu hai la tua felpa. Grazie. Complimenti, complimenti. Bene. Grazie. Simone D'Antonio, se si può palesare. Buongiorno, salve. Mi devi aiutare? Sono questi? Bene. Ah sì, giusto. Ecco qua. Simone D'Antonio lavora con noi, anzi, dottoressa Gibertoni. Simone D'Antonio ha superato... No, vabbè. Qui non mi puoi scappare. Quindi, Simone D'Antonio ha superato il concorso. Complimenti. Sì, oltre ai complimenti ricordo che noi abbiamo 2 posizioni che poi telefonicamente Simone è una persona che praticamente vive qui, è vissuto qui dentro, ha vissuto con me, si è laureato con me, si è specializzato e quindi ha messo al mondo adesso il secondo figlio, il cantiere, quindi sto tentando di impietosire la dottoressa Gibertoni. A Simone D'Antonio con l'augurio di una veloce sistemazione e con l'impegno di un tenace e continuo lavoro, perché come capita anche ad alcuni cavallini di razza, certe volte la tenacia e la perseveranza può essere. Poi ha un gravissimo difetto come il professor Pession tifa per la Juventus, quindi è della gente
che deve essere costantemente redarguita. Simone, questo è il tuo diploma. Grazie. Simone, complimenti. Grazie. Speriamo in una veloce carriera. Bravo Simone, bravo Simone. Cioè, Grazie. per far carriera bisogna partire, ma se la dottoressa non accende il coso non parte, ma va bene così, per carità. Adesso c'è una collega che lavora in Spagna, Sara Fuentes. Lei parla molto bene l'italiano perché ha sposato un italiano, è vero? Le informazioni me le ha date tutte il professor Gargano, quindi se sbaglio Sara è colpa di Gargano. A Sara, interessata collega che spero mantenga la curiosità necessaria per essere una brava chirurga pediatra. Il mio maestro diceva molto spesso che bisogna essere sempre curiosi, perché la curiosità è quello che ti mantiene in vita e quello che mantiene in vita anche le cellule cerebrali. Il giorno che non sei più curioso di capire o di sapere che cosa ti succede intorno, è arrivato il momento di smettere o di andare a fare delle cose diverse. Quindi Sara, io ti auguro che questa curiosità che ti ha sempre contraddistinto ti possa seguire sempre nella tua professione. Grazie Bene, tanto. il certificato anche per te, Sara, carissima. Grazie. Ciao, anche a te. E adesso cominciamo con i colleghi. Noi abbiamo avuto in questo master 3 colleghi che sono venuti dalla Grecia, perché abbiamo avuto una notevole colonia greca e però non erano riusciti per motivi sbagliati a frequentare, e Anastasia, Anastasia, ci sei presente? Bene Anastasia, buongiorno. Ad Anastasia, with the wish and successful career for you. Thank you very much. To have we with us. Thank you. I compliment Anastasia. Thank you. E adesso Mirella Moggiatti. Mirella Moggiatti, professor Messina, buongiorno. Mirella Moggiatti, Mirella nasce a Bologna come chirurga pediatra e come tutte le persone che hanno grandissima iniziativa e grandissima intelligenza, si è guardata intorno, è andata prima a Varese, poi adesso lavora a Legnano con grande soddisfazione e ha presentato una bellissima tesi per cui mi complimento. A Mirella Moggiatti, figlia di questa scuola, perché continui la professione con l'entusiasmo e l'irruenza, tra virgolette, di cui si è sempre contraddistinta. Ricordati che è importante sia l'entusiasmo ma anche l'irruenza, anche perché avere delle ambizioni non è un difetto, almeno agli occhi miei, anzi è un grandissimo pregio, perché significa che ognuno ha la voglia di potersi migliorare nel tempo. Quindi, carissima Mirella, tantissimi auguri anche a te. Grazie mille, professore. Ioannis Kondras. Ioannis, you listen me? Yes, of course, Professor. Okay. Ioannis, with the wish of the luck and the health. Ioannis, for you is very important. Thank you very much and compliment for this master and your participation. Thank you very much, and I hope I see you soon. Thank you very much. Bye-bye, Ioannis. The last but not least, Adelaide, with wishes, and because you are a very interested and very good pediatric surgeon. Compliment, Adelaide. You are Adelaide? Yes, thank you, Professor. Thank you, and my compliment for your thesis of yesterday. Very good. Thank you very much. Ok, adesso abbiamo terminato questa piccola cerimonia, però abbiamo ancora altri 2 che dobbiamo premiare, e sono il magnifico rettore e la dottoressa Gibertoni, perché l'altra volta, l'altra volta, perché sembra che io non osservi, quando c'è stata l'inaugurazione del master di urologia, ho visto che la dottoressa ci è rimasta molto male, perché io ho fatto no, adesso allora
Questa ho aperto per primo. Ecco. Chiara, per te. Questo, ecco. Bene, e se mi permetti, ho il piacere di darti anche questa piccola pubblicazione. Ho azzeccato? Spero. Grazie. Potrei dire facilmente che le taglie le ha scelte lui per dare la colpa a lui, però mi assumo questa responsabilità. E questa è questa credo che possa andare bene, anche perché quando si hanno dei carichi, e anche per te mi fa piacere poterti dare. Certo. Guarda che questa ce l'hanno solo le persone importanti a Bologna, l'abbiamo dato ai cardinali che sono passati di qua, e l'abbiamo data anche a degli altri, quindi Prego un attimo solo che così completiamo, volevo anche che poi tu potessi dare, ecco, ne approfitto perché sono presenti anche coloro i quali hanno sostenuto il master dell'anno accademico 2018-2019 perché sono arrivate le loro pergamene. Allora, questo siccome è una pergamena importante, tra l'altro firmata dal professor, dal magnifico rettore Ubertini, allora, Bassem Assed Mud Al-Batein, you see, you listen us? Comunque, questa è la pergamena per, se possiamo inquadrarla, perfetto. Good afternoon, Gordon. It's a pleasure that you have here. And good afternoon, Paul Philippe from Luxembourg. Yes. Good afternoon. Bye. And Maria Esposito, non so se Maria Esposito è collegata. Maria Esposito, il master del 2018-2019. Adesso naturalmente lo riceveranno, verrà solertemente mandato dalla dottoressa Borelli. Complimenti. Francesco Italiano. Francesco Italiano è un chirurgo pediatra che lavora a Rimini, in chirurgia pediatrica. Eccolo qua. Ci sono, grazie. Sì, un grande Grazie piacere. A te, Francesco. Grazie, grazie. Francesco, è stato utile il master? Sì, molto. Prova a dire di no, Francesco. Molto, grazie. Sono molto onorato, grazie. Bene, complimenti. Francesco Parolini, Filippo Parolini, pardon. Filippo Parolini. Buon pomeriggio. Riusciamo, sì. Eccolo qua, Filippo. Ben arrivato. Grazie, ecco professore. Te, hai l'onore che sia proprio il rettore dell'università a consegnarti questo. Direi, ecco, è proprio il tuo, credo che si inquadri bene. Filippo, da dove sei collegato? Da casa mia. Sì, Dove? Da Brescia. A Brescia, lavori a Brescia? Sì, da Brescia. Con il professor Alberti, che saluto perché dovrebbe essere collegato. Complimenti. Grazie. Marzia Stefanelli, ecco qui, se è collegata, non so se Marzia Stefanelli c'è, se ha la telecamera attiva. Lei lavora a Casarano e quindi. E in ultimo Veronica Zocca. Veronica Zocca è si è specializzata a Ferrara, credo, si è laureata qui a Bologna, si è specializzata a Ferrara. Non so se Veronica è collegata. Anche a te grazie della tua partecipazione e complimenti. Adesso andiamo a concludere. Prego, datemi quello è un disastro. Quindi... Ok, e se mi ridà cortesemente la presentazione, eccomi qua. Ok, ripartiamo così arriviamo rapidamente. Allora, in questo libro troverete una frase che secondo me è molto importante e che riassume anche una delle grandi cose che mi ha lasciato il professor Domini, e cioè dicono di noi che siamo una scuola fortunata perché abbiamo potuto realizzare tanti sogni. È vero, tanti di noi sono diventati primari, sono andati in cattedra, quindi hanno realizzato il loro sogno grande al maestro. E allora, per non far torto al nostro destino, abbiamo un grande obbligo
che è quello di non smettere mai di sognare, perché tu hai ricordato la tecnologia che c'è in una sala operatoria, ma se un chirurgo non è capace di sognare è un uomo morto, è un chirurgo che non vale tantissimo. E volevo anche ricordarvi sicuramente, vi abbiamo dato questo libro a tutti quanti, perché è la storia di una piccola disciplina. Noi chirurghi pediatri non siamo tantissimi, siamo pochi, e anche nell'ambito delle scuole mediche costituiamo un piccolo gruppo. Però questa piccola disciplina si prende cura dei bambini, che vi dovete ricordare che sono le grandi donne e i grandi uomini del domani. Quindi per le nostre mani, mie e di quelle dei miei amici pediatri, passa il futuro di questa nazione, passa il futuro di tutti quanti. Adesso le tesi che ieri abbiamo visto, questa è la videata della sessione di tesi, non è più in presenza, ma è questa, e la tesi è un'abitudine ormai diventata quella di attribuire e di scegliere la miglior tesi. E nell'ambito della chirurgia mini-invasiva, da qualche anno la miglior tesi è intitolata a Pascal Delagousy. Pascal Delagousy era un chirurgo pediatra di Marsiglia, francese, un grande amico, che nonostante negli ultimi anni della sua attività fosse stato colpito da una malattia piuttosto pesante, lui ha continuato a lavorare, ha continuato a partecipare ai congressi, ha continuato a fare interventi anche in altre parti, e da lui non solo abbiamo imparato, perché è stato un grande chirurgo, un grande uomo, ma io personalmente ho imparato una grandissima forza di volontà, perché uno che aveva le problematiche che aveva lui e che riusciva nel contempo a far fronte a quelli che erano i suoi impegni, un giorno lui mi disse: io lo faccio perché ho amore per questo mestiere, secondo me di fronte a uomini del genere bisogna togliersi tanto di cappello. E allora abbiamo pensato, e da almeno 5 anni il premio alla migliore tesi della Master di chirurgia mini-invasiva viene assegnato e intitolato a lui. E adesso, se mi allunghi il microfono, questa volta, siccome è una cosa molto seria, molto importante, facciamo sì che sia qui il professore. Allora, ieri si è riunita alla fine in maniera telematica, perché abbiamo scoperto che si può votare anche in diretta. Ecco qui. Allora, chi ha vinto, la vincitrice della miglior tesi di laurea intitolata al professor Pascal Delagousy è Sara Fuentes Carretero. Complimenti Sara, ottima tesi. Grazie tante, grazie. Riusciamo a inquadrare la tesi? Magnifico. Sara, dove sei? Fatti vedere. Grazie tante professore, veramente, grazie a tutti. No, complimenti, perché la tua tesi è stata molto e sarebbe piaciuta moltissimo alla dottoressa Gibertoni, perché parlava di costi, solo di costi, ma anche di ricavi, Quindi sarebbe sicuramente piaciuta, e se avesse dovuto votare sicuramente votava anche lei per te, tranquilla. Bene, anche perché sembra giusto. Noi abbiamo un'altissima percentuale di vincitrici donne, anche l'anno scorso e l'anno prima erano tutte donne, e quindi complimenti. Grazie tante. Come la chirurgia, delle bestie proprio. Bene, grazie. Bene. Dobbiamo poi adesso, come ho promesso, ecco Sara Fuentes, che è la vincitrice per la miglior tesi del 19 e del 20. E adesso passiamo rapidamente alla presentazione. È finito l'anno, cominciamo col prossimo. Ecco i nuovi allievi del master del 2020-2021. Alessandra Cazzufi, chirurga pediatra di Ferrara. Alessandra, sei presente? Sono, buongiorno a tutti. Bene, benvenuta Alessandra. Grazie. Chiara Grimaldi, che lavora a Roma, penso, se non ricordo male, al Bambino Gesù, se non ricordo male. Chiara Grimaldi? Bene. Riccardo Guanà, che è chirurgo pediatra e lavora a Torino con il professor Gennari.
Buonasera professore, grazie. Riccardo, grazie anche a te di Grazie a essere voi. presente. Grazie a voi. Laura Lombardi, che lavora alla chirurgia pediatrica di Parma. Buongiorno, sì, buongiorno. ci sono, buongiorno. Laura, benvenuta. Grazie. Giosuè Mazzero, che lavora adesso a Trento, ma che si è specializzato qui con noi. Buonasera professore. Sei, Giosuè? Fatti vedere, ecco, che perché quella Buonasera. è una foto truce. Sei un po' meno truce. Bene, Giosuè, grazie e benvenuto. Buonasera a tutti. Alessandro Pane, chirurgo pediatra anche lui di Torino. Alessandro, sei presente? Sì. Professore, sono Riccardo Guanacce, ma ha un piccolo problema di collegamento perché era qui vicino a me poco fa e qualche problema di connessione. Comunque c'è, vi saluta. Un piacere, salutamelo tanto. Grazie. Marianna Scuglia, che è una Clinical Research Fellow di Londra. Marianna? Sì, eccola buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, grazie anche a te. E in ultimo Anastasia Varelli, lavora in Grecia. Lei parla molto bene l'italiano perché si è specializzata, si è laureata in Italia e di conseguenza benvenuta Anastasia. Bene. E adesso in ultimo diamo la parola per la consueta lettura inaugurale ad Holger Thiel. Holger Thiel è il chirurgo pediatra di Graz, è un grandissimo esperto di chirurgia mini-invasiva e ha connotato la sua attività recentemente sulla un filone emergente che è quello della chirurgia bariatrica pediatrica. Esplode in America per le problematiche che hanno di obesità in America, ma è importante anche perché non è una chirurgia pediatrica molto semplice. Holger? Ja. Hola. Tu parli, so che parli anche italiano? No. No? I wish. Ambirebbe. Bene. Adesso ti do la parola, grazie per aver accettato il nostro invito per la lettura inaugurale e a te la parola per questa introduzione. Grazie. Dear Signora Gibertoni, General Director, dear Magnificenz, Signor Obertini, and of course, dear Mario. Thanks very much for inviting me into this very prestigious alma mater studio of your prestigious university. It's a great honor. It's also a great pleasure to see so many friends in Zoom land. And yes, indeed, I think we all understand that it breaks our heart not to be with you, Mario, not to be in Bologna, not to feel this super atmosphere in your university and later on have a nice dinner together. But one day it'll come back. For the moment, again, I thank you for giving me the opportunity to talk about bariatric surgery with a special aspect of laparoscopic sleeve gastrectomy in your prestigious setting. The agenda for the next 20-25 minutes will be showing that I think morbid obesity surgery is a perfect example for the pluripotence of our field. It is a social challenge, and I'll briefly touch on the prevalence of morbid obesity in children around the world. It is a dramatic medical problem that we as pediatric surgeons have to face and to understand what actually is going on with the metabolism in obese patients. It is definitely an interdisciplinary effort to treat metabolic syndromes. Surgery is last. But once surgery is indicated, it's not about do it. It's about following international guidelines, almost as strict as in oncology, knowing what to do, when to do, and how to do it. And finally, not a single problem in our specialty, but definitely a problem and a challenge in morbid obesity surgery is we only do 5 to 10 to 15 to 20 cases per year, while adults do 100, 150, and 200. So how do we keep up with our experience and with our
technical expertise? Well, through those beautiful courses like you give, Mario, through training in the pig and in the settings, and then only, and only then, we may have success and failure. So this is the agenda for the next 25 minutes, and I'll be brief on all of them. I mean, morbid obesity has been a topic for the last 15, 20 years, and we all know, yes, it is a global problem. We believe it is a temporary problem, but data show it's definitely not. In times like COVID and before, the world focused on different things. We didn't care about obesity, but likewise, obesity didn't care about us. Less activities, less outside activities will make the problem growing worldwide in children. Remember that overweight is defined as a BMI of 25 and obese of over 30. And in different countries, there's a different prevalence, but worldwide speaking, childhood obesity will be a major problem in the next years. Now, Italy is doing great. The problem is not as bad as in other countries, but if you look to South America, it is a growing problem, almost as bad as in the United States. Of course, North America is the forerunner, but even Asia, even China. China has an immense problem with obesity and morbid obesity in childhood, and it will be one of the countries where most operations will take place in about 5 to 10 years. I've lived in Hong Kong, I've worked there, and that was in 2005 and 2006, and already then we saw it coming. You may think as trainees, well, people are big, so what? Obesity is not the subject of obesity surgery. It is morbidity. And what exactly does that mean? Take a look at this guy. It's a 17-year-old girl with Prader-Willi syndrome, obviously for good reasons. We all know under Prader, and I'm mentioning this Prader case because we start to understand the role of metabolism causing obesity. This 17-year-old is already suffering from a pre-diabetes or a diabetes type 2. Oh, did I mention that the prevalence of type 2 diabetes in childhood, never heard of before 20 years ago, is now bigger than those of type 1? Yes, it is. So this child is suffering from pre-diabetes or type 2 diabetes measured in an OGTT. It has a peripheral insulin resistance. That means muscle and the liver is not taking up anymore the glucose that is available. It cannot simply metabolize it because the cells are overloaded. Chronic inflammation. If you take a simple CRP in these children and you think, well, there must be some bacterial inflammation. No. It's the fatty tissue that is producing that. And I'll show you that in the next slide. Of course, it is a child that, or adolescent that suffers from dyslipidemia, fatty liver disease, hypertension, and even endothelial dysfunction in the carotids, like an adult, like an old man. That has been shown many years ago. The target of surgery is actually this. It is the fat tissue. And I'll go through again just to make you understand that bariatric surgery is about medicine. It's about the pediatric surgeon understanding energy hemostasis and not only doing surgery. We mentioned this. We mentioned inflammation, IL-6 production, TNF-alpha, and abscin in the fatty tissue. We mentioned choroids, adiponectin is decreased. I'll come back to that. And yes, we mentioned, of course, type 2 diabetes in children, never heard of before 20 years ago. Now the prevalence #1 with peripheral insulin resistance and resistin and leptin way sky high, produced by the fatty tissue. The slide again shall prove that our fatty tissue is your biggest endocrine organ. Treatment how? Well, definitely an interdisciplinary effort. Definitely surgery is last. Definitely, I'm not talking about childhood obesity surgery rather than adolescence. I'll later on put this into a clear guideline.
but definitely an interdisciplinary challenge that begins in childhood. Just this satirizing skits from Dr. Jumps pumping up the stomachs of elder men who always... l'ha detto... Is there a question? Shall I continue, or is there a question, Mario? Yes, please, Professor, you can continue. Yes. Okay. So treatment, the question is now, I'm rapidly moving towards surgery. The question is, how can you avoid surgery? Can you avoid this gross and really amputating surgery on the stomach or on the gastrointestinal tract? The basic answer is, for many, many years, for 20 years or more, basically not. No matter which good review you take, no matter which study you pull, you will always see the same. For a short period of time, of course, everybody is able to lose weight. For a short period of time, of course, everybody is able to influence positively his metabolism and his metabolic consequences, but not long-term. It takes at least 10 kilo weight loss of fat loss to improve your metabolic status. In childhood, at present, and this is a Mayo Clinic review from Kelly, and Kelly is known for his for the standards worldwide. There is no drug licensed yet for children. Some are off-label. Pharmacotherapy provides only limited weight loss, not enough to really influence the metabolic status in severely obese patients. I'm talking about BMI 35 and more. And even the best lifestyle intervention programs. Let's mention Tom Inch in the US, who moved from Cincinnati now to Denver, and others. They approve short-term weight loss indeed, but no long-term. So if you take these figures and you think that the best programs achieve a weight loss reduction of 10%, and you take a child that is already 120 kilos, minus 12, that leaves him with 108. And this is not a significant reduction. He's still obese and probably morbid obese. And yes, indeed, once they go back to their social environments, an early rebound must be anticipated. And the super obese, which we define as a BMI of 50 and more, they have the limited weight loss in these lifestyle intervention programs. So in summary, nowhere in the world at present, there is a convincing weight loss program that achieves a significant weight loss, enough to cure the people. But it's always first-line treatment. There is no surgery without patients having been in a weight loss treatment program. And I'll tell you later why this is very important when you set up the SOPs. And then, of course, comes bariatric surgery. Almost there for the sleeve gastrectomy. But let me take you to two important slides. Number one, the guidelines. These are the guidelines of the American Society of Morbid Obesity Surgery, similar things in Europe, which basically state the following. And you see very famous names in here, Tom Inch being one of them, and then Janie Pratt, the lady that is doing all of this, Mark Michalski. So the prominent American pediatric bariatric surgeons have agreed on these guidelines, which means inclusion criteria. Number one is BMI of above 40 and one minor comorbidity, peripheral insulin resistance, diabetes, pre-diabetes, etc. BMI of 35 and a major comorbidity, so manifest diabetes. And yes, failure of a professional lifestyle intervention program. These children have to be there. Very important for the postoperative course, because if they are a so-called no responder, or if they have psychological diseases underlying this, they will not respond to the interventional program, and they will be very bad performer after surgery, making it very dangerous. We're talking about skeleton and psychological material. Mi sono messo un attimo qua che sto seguendo un corso, va bene? Ci chiamo, ciao, buona serata. Excuse me, Professor. Francesco, your microphone, please. You stop. Okay. Thank you. You go on, Professor. Absolutely, no problem with that.
And interrupt me if you have a question. Okay, and then very important psychological assessment to exclude addictions, drugs, alcohol, and everything else. And commitment to follow up a structured post-operative treatment. You have to take care of these patients. Good. Surgical principles. I left out the band. The band is out. In Europe, the various countries are still allowing them, but basically the band has the worst results. I'll come back to this New England study in a while, and only present once again the principles of the vertical sleeve gastrectomy and the Roux-en-Y gastric bypass. Without any doubt, the Roux-en-Y gastric bypass is the longest, the best tested, and the gold standard in treating the severely obese patient. But what it does is it completely dearranges my gastrointestinal tract. So yes, you swallow into this pre-stomach, that's still part of the stomach, gastroesophageal junction, pre-stomach, but then the stomach is connected from the pre-stomach. And instead, a jejunal limb is hooked up to that. Now, while the food is passing through the small gastric pouch into the jejunum without any digestion, the digestives are from the pancreas, from the liver, are turned in later, bypass the duodenum, and only, this is the alimentary tract, this is the digestives, and only this remaining limb joining food and enzymes allows the patient to digest the food and absorb the nutritions. And the shorter, of course, this limb is, the longer the distal is between those, the less you absorb. Technically, this is a reversible procedure, but really hard to be done and hardly ever. Again, this bypass is the gold standard because you cannot cheat it. Even if you drink chocolate, you cannot cheat it. The sleeve gastrectomy is basically a very simple attitude. It basically limits the stomach to 120 and 150 mLs. Both procedures intervene with your energy hemostasis big time. What does that mean and what do you need to know about it? At present, while you are sitting in Bologna or are Zooming with me, you may be hungry or maybe not. But constantly, your GI tract is talking to your brain and your brain is talking to your stomach. Some say, well, I'm a little bit bored now. Can I get something to eat? Others say, well, I just had pasta and I'm really happy with it. Some of the strongest, and I'll come back to ghrelin, some of the strongest hormones are taking care of your energy homeostasis. And this cycle is so much controlled that it's extremely hard to intervene conservatively, to intervene with medications, and to intervene with surgery. We all know about ghrelin. If you inject ghrelin into me, I will stop this talk, I will find something to eat, and I will eat it. I will be very unpolite to Mario and to everybody else, but I will not be able to stop this. Ghrelin simply signals at the nucleus arcuatus, eat. Eat, 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 eat. PYY, coming from the gastrointestinal tract, is counterproductive. It suppresses appetite. Ghrelin stimulates appetite. Insulin, we know about insulin. We don't know that much about adiponectin and resistin, but at the end of the day, they influence the insulin status, thus the glucose homeostasis in your blood, decreasing insulin resistance or increasing insulin resistance. And I mentioned that they're produced by the fat. So no matter what you do, lifestyle intervention programs, anything else, you intervene with this severely controlled, thousands of years old energy hemostasis. And that is probably one of the reasons that medical treatment or conventional conservative treatment is at the moment not able to fool around with this. If you fool around with ghrelin and you block this one, the energy hemostasis will come the other way around. Sleeve gastrectomy, before I turned it, remember, ghrelin is produced in the fundus of the stomach. And the simple attitude was that it's not only a MALOPS, it's not only a restrictive procedure where you simply smaller the stomach,
but it's also somehow a malabsorptive procedure because you resect the ghrelin production sites. We were one of the first in 2008 already to pioneer the technique. That was the time when Tom Inch and other people in the United States said never ever. But that was also the time where in Germany we had a huge pediatric morbid obesity program, and we knew about the sleeve gastrectomy from adult surgery. The sleeve gastrectomy in adult surgery had been established as the first part of the so-called duodenal switch. In the super obese patients, before they got this complicated duodenal switch operations, they simply got the sleeve gastrectomy as the first step to reduce weight, make them operable, and then go for the second one. Again, it's a very theoretically, anatomically simple operation, just a longitudinal resection. But we learned, the more we learned about it, the more we saw that it gained increasing popularity due to access by reducing ghrelin and interfering with the energy hemostasis. For children or adolescents, better to speak, the advantage is it has no foreign body like the band. It does not induce such significant malabsorption, lifelong, as the gastric bypass, but it is not reversible. I'm already there for the technique. Typical for morbid obesity, the first port is, here's the xiphoid, here's the umbilicus. The first port is off with your hand into the upper abdomen, open insertion, different trocars available. And then it's a 5 to 6 port technique, depending what you do. Basically, hemostasis devices, whatever is available for you in your OR, the harmonic scalpel or the ligature or whatever else is fine to mobilize the greater curvature. So you see the videos soon where you start mobilizing here and then you start that. One of the most important points is to keep the antrum about 6 centimeters away from the pyloric, because the antrum is the motor function of the remaining stomach. If your resection is too close here, you will have gastric emptying problems, big time. Additionally, not like this endogia, make sure that the lesser curvature. Okay, here we go. So the video starts with the resection here of the greater curvature. Again, technically not a simple operation, but a dangerous operation if you do it wrong. You already saw the bougie, which we pulled back, which will come back. And this is a point that you as surgeons with fundoplication are very well known about. Make sure that you follow the brevis, the gastric brevis, all the way to the left cruise. The next important point, let me stop this for a second. Here is to clear the posterior part. This is the pancreas, this is the fat, to clear all the way the posterior part of the stomach here, all the way to the lesser curvature. You cannot resect here if the stomach is still attached to the pancreas. But be aware that if you do this nicely, you may touch already the short gastrics at the lesser curvature on the left side. Here, the gastric arcade, the left gastric and the right gastric here at the lesser curvature. But that must be all the way cleaned before you come with the bougies. Next important step. Whether you put in a scope down here or whether you put in a big bougie doesn't matter, but you protect the lesser curvature. You put the bougie all the way down through here. When you come with the staplers, that you don't run the stapler across all the way to the lesser curvature. If you do that, that will leave you only with the option of doing a bypass at this moment. Okay. And then comes the stapling. By the way, a beautiful technique for robots. Mario, this is nice to be trained in any robotic course. Remember, for those who haven't done this too often, the thickness of the stomach changes a lot between the preantrum and the gastroesophageal arcade. And then you have these long stapler lines. You see that the cartridge changes here from a blue one to a golden one. Modern
stapler devices has all different kinds. And like I mentioned, one of the most important part is up here, that you don't leave a big pouch here, but as you do in fundoplications, follow all the way to the left cruise, which is down there. Gastroesophageal junction, left cruise down there, all the way up to this point. Oops. That long stapler line is dangerous. Next step would be to test it, whether it's tight and sealed. Various options. You can fill the stomach with blue and see whether blue is leaking. You can fill the stomach with gas and see whether gas is leaking. And then you can wonder whether you oversaw it or not. There are devices to secure that line. Most of us, having done a few of those, simply drain it after testing it well. You can also oversaw it. Like I mentioned, not a technically difficult operation, but dangerous operations. Once this stapler line leaks, you must be able to deal with these problems significantly. What are the effects? Does it interfere with weight gain, reduced hormone levels, increased appetite, or does it actually enable the patient to lose weight? Before I come to the only really study that is proving all of that from Tom Inge in the New England Journal, I'll make you aware of these earlier publications from Francesco Rubino from New York, an adult surgeon, who has seen that you lose weight before your metabolic status improves before you lose weight. Again, your metabolic status in terms of insulin resistance, glucose tolerance, and hyperlipidemia, it improves before you lose weight. It's a weight loss independent phenomenon, days after surgery. And we would really love to know, and industry would love to know, how that works to make the drugs. The muscle again takes up glucose, the liver does, and the adipose tissue is with increased insulin sensitivity and increased glucose tolerance. We would love to understand how that works. Short term. What are the long-term results? For many, many years, we have been waiting for these studies. Same people again. You will see Tom Inge here, Mark Michalski, Carol Harmon, IPEC people who had been in the Teen Lab Consortium and had been studying this 3 years, 5 years will be out soon, 10 years will be out soon, to say, well, does it work and how do gastric bypass and sleeve gastrectomy compare? Note, while in 2008, when we published the first cases, they hadn't done any, they quickly picked up and already did 1/3 of sleeve gastrectomies compared to bypasses. Population is similar. Weight gain is as expected. The bypass is of course more effective than the sleeve. There is a certain rebound, but please note that both techniques achieve what medical treatment can never achieve. Neither does weight loss programs. It achieved a 30% change from baseline of the body weight. Again, 120 kilo, which we mentioned before, 30% of that, well, that's a big deal. That's a definitely big deal. Complications, of course, the biggest being internal hernias in the bypasses. That is a problem if you don't close these fatty internal hernia sites, which does not appear in the sleeve gastrectomy. And the sleeve gastrectomy, as I mentioned, rather suffers from insufficiencies of the hernia. We mentioned, and I'm almost done. At the beginning of my talk, I mentioned, well, it's not slim people we care about. It's about morbidity of these patients. So the question must be asked, do they lose weight? Yes, but does it affect their comorbidities? And here they are. Of course, it affects the prevalence of dyslipidemia, bypass more effective than the sleeve. It affects the type 2 diabetes. And we think that all these phenomena are
studied by the various hormones, ghrelin for the laparoscopic sleeves, and others that lead to an improved metabolic syndrome. Some of these hormones are not known to you, probably like PEDF and RBP4. Basically, we can explain all of these. For example, PEDF induces insulin resistance, and they change with the operation in humans and in children. And with that, dear Mario, I hope I could take you through the world of laparoscopic sleeve gastrectomy in adolescents as one of the best examples of our profession in pediatric surgery, in showing that we need to be social, we need to be medical, we need to be interdisciplinary, and only then we may operate and be careful. But at the end of the day, if you have these kinds of teams and attitude, metabolic surgery in children and adolescents is a must. A few centers, like with Giovanna and other people in Italy, because there is a prevalence, and that will increase of the metabolic syndrome in children and adolescents. The perfect age has been defined in early or late adolescence. We mentioned that in the guidelines. The sleeve gastrectomy, to my mind, still has a big advantage over the Roux-en-Y gastric bypass. If you look at the lifespan of these patients of 50, 60, 70 years, we've not talked about anastomotic problems, metaplasia, and all of these things that could happen in the Roux-en-Y. Both achieve significant weight loss, but only if the patients follow your guidelines. And finally, it's also an academic field, because once we understand what this surgery does to the GI tract, maybe industry can rebuild some of these hormones that we spur and lead to new paths. With that, dear Mario, I would like to invite you again to this Stanza della Sangiura, this wonderful school of Bologna, not Athens, school of Bologna, with many known people like Darius, Gloria, Paul, Philipp, and others in the Zoom land. Wish we could all be together as decent as these ladies and gentlemen here in Bologna. And I hope I could inspire a nice discussion. That leaves me with my final words. I wish you and the team good success for the following talks. And dear Mario, you started with a quote saying, well, the COVID area changes many things. I truly agree. But one thing it will not change: our friendship and our desire to be together sometimes. Thank you very much for inviting me. Open for questions. Thank you very much, Holger, because for us is a prestigious West. And thank you very much for your wonderful presentation and lecture, because I think is an actual argument of the pediatric adolescence age. We have many famous minimally invasive pediatric surgeon, and I want to ask what you think about this. Martin Lecker, please, what is your opinion about this problem? Is it an emergent problem of the future? Please, Mark Lecker. Mario, thank you. Which problem in particular of the whole spectrum Holger presented are you referring to? Holger? Martin, he's talking about morbid obesity in childhood. And why don't you talk about this huge program that you and Professor Kies have with this outstanding tissue banking and care about conservative treatment in Germany, in Leipzig. Okay, so Holger answered the question already. There is a big program here in Leipzig, which more or less to be honest, the adult surgeons took over, because these children there are so huge, and the program is so demanding that you do not only need a good surgeon, you need a dietitian, you need somebody working on the lifestyle, on the psychology of those children, that they don't eat or drink more than prior to this surgery. So I think it's a huge infrastructure you need when you want to take care of these children.
And this elegant sleeve gastrectomy Holger showed is only a little part of it. But of course, you can do research on fatty tissue and so on. And in Leipzig, there is a focus on that. Yeah, but there's yeah, it's a big field where not only surgeons are growing. Thank you very much. And now I want a comment from Darius Poskowski. Darius? You are, good afternoon, Darius. Good afternoon to everybody. Nice to see and hear all of you, my friends. That's wonderful memories that come back to me each time I can see you. And of course, Bologna and all friends in Bologna. My question to Holger, congratulations for your lecture. As usually, it's very practical, very useful. I like it very much. I like them very much. Usually, the obese children are adolescent. It means 15, 16, 17 years old. And it's not only surgery, it's also all these things around. Should we, as a pediatric surgeons, start to treat them if in a perspective of 1 or 2 years, they will shift to adult surgeons? That's my question. Is it a big population that we should care for this patient, or just up to 18 years old, we just treat them conservatively only, living it's not in Poland right now, of course, growing. Darius? Yeah, it's. I hear you. Yes. I hear you. Darius, that is a wonderful question. And I think there is a simple answer with 2 aspects. Number one, these patients come to you in you need a center, interdisciplinary center, of course, with a dietitian, with many people. But at the end of the day, there is a 13, 14, 15-year-old patient with a pre-diabetes, and you as a doctor cannot say, for the next 3 years, I will talk to you. You have to do something. So you take the guidelines, and the first step in the guidelines is a dietary program, professionalized. These patients go there, they come back after 6 months, have lost a little weight, responders, and they still have that pre-diabetes. What do you do now? You cannot say, well, a pre-diabetes, I will leave for 3 years knowing that there are medical complications to that. So you need to act. And I agree with you that we as pediatric surgeons, and Martin said, Mark and Martin, why don't Giovanna and everybody else in the countries team up with your adult surgeon? You are the specialist on adolescents. He is the specialist on a surgery. So you team up with him and operate together with him. And that's what most centers do. It's not a pediatric surgery standalone technique. You do 5, they do hundreds, but you do it together. And then you have the perfect team. You have the pediatric surgeon taking care of the adolescents and knowing their consequences. And you have the adult surgeon. Finally, many adult centers, at least in Germany, if you go to Frankfurt and you are 16, you will be operated, but nobody cares about you. You will be operated, you will be sent away. And the post-operative treatment is lifelong. So many arguments for me to have a few cornerstones of bariatric surgeries in Europe that understand that it is an interdisciplinary team with your adult surgeon together, and that, yes, transition needs to take place, but don't wait until they are sicker. Thank you. Thank you. Holger, Giovanna asked me, you have a question, Giovanna? Yes, first of all, I want to congratulate you with Holger. I invited him 10 years ago to speak about his preliminary experience of sleeve gastrectomy. And I did not forget. I totally agree with him that we have to perform multidisciplinary team with pediatric and adult surgeon
but not to delay the treatment for patients who have a diabetes or comorbidities. But I have a question for you. I remember that 2 questions. The first one was that you used to perform a second handmade suture after the stapler. Are you doing the same technique today too? And the other one, because you are an expert, there is a vogue in adult bariatric surgery. And the vogue is to try to perform first an endoscopic treatment. Endoscopic treatment, I mean to separate the fundus where the gobelin cells are located. And what do you think about this technique in adolescents? Thank you very much, Ulga, and congratulations again. No, thanks, Giovanna. Kind greetings. 2 wonderful questions. Number one, I'm not oversewing anymore because the stapling devices have improved so much that the stapling devices you're getting today, they have 3 different lines in one cut. So they care about bleeding, they care about the leaks, and they care about tightness. No need to oversew them anymore. The endobariatrics, second question. Wow, that is a hot field. It ranges from research we started in Leipzig that went to Mayo Clinic, where you simply burn the gastric mucosa and the ghrelin cells, all the way up to the endosleeve and many different techniques. I'm sure that some of them will be very successful. On the other hand, I remember the resistance of the consortium saying, well, the gold standard is the reason why the gold standard is. So before they will be accepted generally, they need 5 to 10 years to prove the efficacy. So it's a big field, and yes, endosurgery will be one of them. Thank you, Giovanna. Thank you. Any question? Any question? I had one more question, but I put it in the chat, Holger. Can you comment on the stapler, like the height and the type you're using that suits the stomach? You mentioned the thickness of the stomach varies, but I've seen not in the stomach, but in other tissues like the pancreas, when you choose the wrong stapling height, you might have a stapler line that falls apart. Well, Martin, thanks for asking, especially when you do a gastric surgery. Well, of course, we all are aware of different stapler devices with its height, okay? So the good old white cartridge is vascular, the good old blue one is parenchyma, and then came the green one for the stomach because the stomach is thick, error. But the stomach at the antrum is thinner than the stomach at the fundus, okay? Good. So that's why most bariatric surgeons change the cartridges. If you go to Ethicon, they have the gold cartridges, okay? Which Johnson & Johnson, Ethicon, and others, Medtronic, don't have. The last gimmick is stapling devices that still throw 3 lines each and cut in between, but that have the blue, the green, and the gold cartridge sorted in one line, okay? So you have 3 different heights of staplers within one cartridge. And that helps you to, like I said to Giovanna, that cares for hemostasis with a very small staplers from one line, that helps against leakage, and that still with the biggest line grabs the stomach altogether, okay? Depends on your manufacturer. In Leipzig, you will get them all. Gastric staplers, just check the internet, they are around. Yeah. Okay. Thanks. Thanks very much. Any question? May I ask a question, please? Oh, Henri. Welcome, Henri. Good afternoon. Hello, everybody. Nice to see Bologna in the night, but we will be happier to be there, of course. Hello to all the good friends. In our department, the program of children obesity with psychologists and dietitian and etc.
but we do only gastric bypass. We don't do sleeve gastrectomy. I have one remark and then a question. The remark is I'm not completely convinced and not so sure that what you showed us about the American people, the paper there, where they say that if you have a program, you don't change the metabolism if there is a certain weight loss, and that only surgery decreases the problems of the comorbidities in the metabolic point of view. It's shown in papers in Europe that if you decrease the BMI Z score in children over 0.25, you have a disappearance of most of the metabolic problems. And we have the same experience. We just reviewed our 200 cases that were followed at least 6 months in our department. And if you see the children who have this BMZ score less than, decreasing more than 0.25, 3, then you see that most of the metabolic problems disappear. So I think that not only surgery, but also a good program will help to decrease diabetes and all hypertension and all this stuff. This was my remark, but my question is more about the syndromic cases. We have a problem still in our hospital with the pediatricians because they are completely against operations in syndromic cases, Prader-Willi and so on, and that are mostly very, very, very heavy children. And when we discuss with the adult surgeons of the hospital near of us, they say, oh, why don't you operate them sooner? Because when we have to operate them when they are 30 or 25, it's much more difficult and we have much more complications. So they say, operate them earlier, but I cannot convince the pediatricians. How do you do? Thank you, and congratulations again. Of course, you're an expert, and thanks for challenging me. Wonderful comments and questions. Answers, and comment number one, we agree, Henri, that it takes about 10 kilos of fat to improve your metabolic status, and that needs to last over 1 year. So if you're 150 kilo and you reduce by 10 kilo, that's, of course, the effect is much smaller than if you're only 90. So whenever we talk about weight loss, we need to talk about the definition. Are you obese? Are you super obese? Or are you just overweight? If you're overweight and you lose 10 kilos, don't even think about surgery. If you're obese with a BMI of 30, lose 10 kilo, your metabolic status is fine. Never go back to surgery, okay? Now, we're talking about super obese patients, and the New England Journal, I think, says that BMI of 50 and above. Syndromic patients. Oh, what a wonderful topic. Brings me back to my slide about the energy hemostasis. Now, if in the early days, also in Italy, there have been some syndromic patients, Prader-Willi, who received a band. And in some centers, if you don't control these patients well, and they still have all their ghrelin production, because they only have a band and not a resection of the stomach, they will go back and eat. Ghrelin is still produced, and that is so dangerous. These patients need 24-hour care, stay away, and very difficult, the Pradas. The same thing applies to, which is much more around, to these hypothalamic patients. You know, with an hypothalamic tumor, neurosurgery resects that, and then they become big. Big problem, obesity in oncology. Again, I think you do the right thing. If you operate them, go for the sleeve gastrectomy. Go for the gastric bypass, because you cannot fool it. And it's not as dangerous when you have overeating into a small stomach. That is dangerous with a sleeve. Then the gold standard of the Roux-en-Y gastric bypass, just like you do in your center, you can treat it all. Remember, 50 years later, we will talk about anastomotic leakage or anastomotic metaplasia. But for the moment, they need that care, and your center is one of the best in Europe. Thank you very much, Holger.
And now I want a comment from Philipp Montoup. Philipp, no, work your microphone, Philipp. Okay. Thank you for words, Mario, and for the wonderful organization. I was very pleased to hear this conference of my friend Olga, and also questions and comments. And I'm sure the best comment and the best questions were given for us regarding syndromic patients, regarding the question of to have a sooner surgery. It's a very good question, because it's the reason why we have to stay interested by this indication and not to leave totally this indication for adult surgeons. And the best remark of Holger was to work together with very trained adult surgeon with this surgery, because it could be crazy to start only in a pediatric field without taking in account the large, very, very big experience. And of course, in Brussels, my friend Henry is very advised with Cadier, with Professor Cadier in Brussels, who is a worldwide pioneer in this laparoscopic surgery for obesity. And I remember 5 years ago, when it was a master class during the Bucharest HESPES Congress. It was on bariatric surgery in children. And Guy Bernard Cadier gave me his film with a series of 43 pediatric patients operated on with a bypass. It was very interesting. I kept the film. And thank you, because I have no personal comment. I have only an observer, but a very interested observer, of course. And really, it's a very good session. And thank you, Professor Lima. Thank you, Mario, for the very nice topic of the conference. And thank you, Angel. Thank you, all my friends. This is only comments, no question more. Thank you very much, Philippe, for your word. In the master, we want to speak about what is the new, what is the future. And I think that for our society, this is a problem of the future in the pediatric age and in adolescence. What is your opinion, Jorge Correia Pinto? Because it's not a consensus conference, but is a discussion of friends that work of this. Jorge. Hello, Mario. Hello, everybody. Well, I was listening the nice talk from Olga, and I was remember the first studies that came out from adults, namely from previous to adult surgery in humans, but from the lab, where they are demonstrating or suggesting that we could do promote the cure of diabetes type 2 with a bypass. There was some evidence and some recommendations to perform this kind of surgery even for slim diabetic people, adult type 2. So my question is, how deep this knowledge about the mechanisms of diabetes type 2 and the bypass, otherwise the restriction, only restriction, or the bypass is really important on the mechanisms leading or enhancing the procedure or the processes of diabetes type 2. So my question, making it short, is do you find any evidence or difference between the sleeve versus the bypass regarding the insulin resistance reversion in children and adolescents, of course? George, as always, you're one of the most knowledgeable people around. And yes, you're right. The discussion about bariatric surgery talks about barriers big. But people like Francesco Rubino, I think I mentioned it a couple of times in Cornell University, and some of us have been there. He very early. Strasbourg. He started in Strasbourg. Yeah, exactly. He very early realized that it is a field of bariatric surgery.
he called it metabolic surgery and later called it endocrine surgery for the same reason. In endocrine societies, that means in diabetes societies, the same technique, the gastric bypass, is used to cure diabetes. This would take hours to discuss that. But just like you said, and you're very knowledgeable, George, as always, this is one of the techniques for these very frustrating diabetics with lots of comorbidities to be treated. And it does the same thing as it does in bariatrics. It increases the peripheral insulin resistance. Again, obese people and type 2 diabetes people have the same problem. The muscle does not utilize glucose. The liver does not utilize glucose. And if you interfere with that metabolic pathway, then your glucose status improves. If you look at one of my slides, while I was still in Leipzig, we started to do a lot of research on that, and that continues with other hospitals. Between insulin and the cell, there are many different players on different levels, sub-levels, that are mediating that process. Once we understand those, we will have better medical treatment for diabetes apart from bariatrics. But yes, endocrine societies use their techniques and ask their surgeon to treat medical diabetes surgically. But again, different field and different talk. Okay. Thank you very much, Holger. And now I want to know what is the opinion of Olivier Reinberg. Good afternoon. What is your comment? Olivier? Okay. Good afternoon, all of you. It's a pleasure to see you again. Holger, your lecture was just a pleasure and so clear as usual. I mean, too clear for a very difficult subject. But thank you. It was really interesting. I don't want to ask questions, but just make comments. Far before I retired, I mean 10 years ago, at least 10 years ago, I said to my team, you have to be involved in such program and train for bariatric surgery in children and in minimal invasive surgery. And I can say that what you have shown, Holger, is just fascinating. How quickly the involvement of the metabolic process related to their surgery arrived within, I would say, a few years. And you explained very well. And there are many, many fields of research that you developed besides the surgical part itself. And I don't want, we are in the inaugural lecture for a master course of minimal invasive surgery. And I want to say to the participants, to the attendants, that they have to be involved in that surgery because they will have to deal with that far more than we did ourselves. I mean, as you've shown in your first slide, this will increase a lot within the next decade or the next 20 years. So be involved in those programs, train, do some research, because you will have to deal with that and take the opportunity to work with those like Hodges who have been pioneers in that field. So thanks a lot, and thanks, Mario, because this was a very important topic, especially for the attendance of the next course of minimal invasive surgery. And last but not least, of course, in my mind, this surgery has to be done in a minimal invasive way, of course. Thank you very much, Olivier, for your comment. Holger, you want? No, I've talked enough. Okay. And now, Paul Philippe, your comment is, and what is your opinion? Well, good afternoon, Mario. Thank you very much, Holger. Hello to all the friends that we have not seen in such a long time. I have several comments. First, I would like to mention what our situation here in Luxembourg is. The law, not the medical people, the law says that you cannot enter a bariatric program before you are 18.
and that you need to have followed that program for at least 2 years before surgery is recommended or feasible. So basically here, our legislation forgot the very important point that Holger made, that this is not cosmetic surgery. This is metabolic surgery. We have people with hypertension, diabetes, tumors, and here in Luxembourg, we are legally unable to treat them. So the point of metabolic aspect and the role of surgery in the metabolic aspect is, I think, very important to spread across, to remove the idea of cosmetic surgery that a lot of people still have. Now, as far as the relation with the adult surgeon is, I'm very fortunate to work in a hospital where the operating theater is common between the adults and us, and to have a very good relationship with the adults colleague. So before the law was passed, we had a few kids that we did together with Santia Zagra, who is one of the good names in bariatric surgery. And what we add to it is not the technique. We had this discussion about staples. The adult surgeons are using so much staples, they know that by heart. We always have to look which one we will use. So the technique of the operation is great, but the care around it, the psychologists that know the teenager and how difficult teenagers are, the surgeon who knows that he's dealing not only with a teenager, but a teenager family, and not with an adult that is free, and this is very important. So I think that the best course and what we've been trying to do before having our wings cut by the law was really to work as a team. We still have obesity team that is led by our endocrine pediatrician, with dietitian, psychologist, and they bring the patient progressively to when he's sent to the adult team, and they get their surgery only when they are around 20 with the adult team. Doesn't solve the problem of the younger adolescent with severe comorbidity. And I know that some of those kids have been sent abroad simply because we cannot do it here, and it's sad. Thank you again for the organization. Thank you, Holger. Thank you, all the friends, and see you as soon as possible. Thank you, Paul, for your comment. Holger, you the last. A wonderful discussion, and I'm happy that and I was inspired by some of your comments that, especially from Olivier, that enriched my attitude again. My final impulse is what we said before. This is a pediatric surgical problem, and we should be at least co-authoring those programs and taking care of the patients until they're adults. Like Paul said very nicely, if you talk about a teenager, his psyche, his life status, his marriage status, his life expectancy is so different. And we as pediatric surgeons must have the empathy to take care of them, that we should not leave this field to adults. And of course, we should not leave these children untreated until they are adults. But teamwork is essential. My last comment and conclusion. Don't forget that the surgical problem of the adolescents is the pertinence of pediatric surgeon. This is important for the mind of the patients and for the parents. Thank you very much. It's a very good discussion because the argument is fantastic. Thank you, Holger, for your presentation. Now, I want finish before to conclusion of this afternoon. I want to do the wish to Giovanni Ruggeri, that is colleague from the home, because yesterday is the birthday of Giovanni, and
we are near to Giovanni Ruggeri, that is in the home. Giovanni, you listen me? Okay, probably is a problem of connection. And now? Yes. Giovanni? Grazie. Buonasera. Ok. Bene. Giovanni, vuoi dire qualcosa? No, no, sufficiente. Hanno già Okay. fatto una bella discussione adesso. Okay. Thank you, Giovanni. And now to finish, wishes for the next Christmas holiday. This is the picture of Bologna, of the our Christmas tree and of the our Nettuno. I apologize because the other here, I invited you to eat with me tortellini, tagliatelle e lasagna. In this moment is impossible. Merry Christmas. Saliva. And Happy New Year. This is important for the future. Goodbye, my friend. For me, it's an honor and is a pleasure. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Great. Nice.